Today we are going to discuss the topic microcontroller. So microcontroller examples we know Motorola MC68HC11 series, Intel 8031 or 8051 series, etc. Before going to the microcontroller, let us see. We know that in a microcontroller or in an embedded system, one of the most important or a primary importance is given to the processor. So what are we'll just have a small introduction about the processor. What are the different types of processors that are there? That is, one is a general purpose processor, then application specific system processor, then we have application specific instruction processor, then we have general purpose processor core or application specific instruction processor. So we are having processors of like general purpose processor or application specific system processor or application specific instruction processor or general purpose processor core or application specific instruction processor core. Now let us see about this general purpose processor. This we have written here as GPP. See, in the general purpose processor, there we are having our MUP or our microprocessor, which is a single VLSI chip with CPU, and there is no ROM or RAM or input output or on CPU unit, and we are having okay, I'll just discuss. Then we are having microcontroller. Okay, then we are having our embedded processor. Then we have our digital signal processing, which you have already studied in detail. And then we are having media processor. So this thing is, we are actually going to study about this embedded system applications or processor chips for embedded system applications. We are going to start. There the first word is processor. So for that we were saying that processors are a type of like general purpose processor, application specific or a system processor, and also instruction processor, and also general purpose processor core. And this in the general purpose processor comes our microprocessor, microcontroller, our embedded processor, then our DSP, that is our digital signal processing, and media processor. See, we are going to concentrate on these two things, that is microcontroller and embedded processors. See, in our microprocessor, that is in our MUP, we know microprocessor, we are having a single VLSI chip with CPU. There is no ROM or RAM or input output. There is no output unit on chip, and the main series are Motorola's 680 into 0 series or Intel's X86 series. Okay, this all comes in our microprocessor. And in the microprocessor, we are interfacing our CPU with RAM and ROM. See, in the microprocessor, we know we are having a CPU as usual. And what we are going to do, we are going in this CPU or in the microprocessor, we are going to add what we are going to interface our RAM, or we are going to introduce our ROM, or we are going to interface our input output port, and therefore we are going to have our timer, then we will have our serial port. All these things we are just interfacing it, and we want a data bus, right? And we also have a address bus also, right? We are also having a address bus also. This is what we are doing with our CPU.
CPU, we are interfacing our CPU with RAM, ROM, input output port, etc. But we know that in a microcontroller we are having RAM, ROM, input output ports, timer, serial common port on chip integrated. Everything is integrated in a microcontroller. So that is a difference between a microprocessor and a microcontroller. Is it okay? മൈക്രോപ്രോസസ്സറിൽ നമ്മളെല്ലാം ഇൻ്റർഫേസ് ചെയ്യുകയാണ്. അതൊരു സിംഗിൾ VLSI ചിപ്പ് വിത്ത് CPU ആണ്. ആ CPU നമ്മൾ ആരെയൊക്കെ ഇൻ്റർഫേസ് ചെയ്തു? റാം, റോം, ഇൻപുട്ട്, ടൈമർ, സീരിയൽ കോമൺ പോർട്ട്, ദെൻ വി ആർ ഇൻ്റർഫേസ് ഡേറ്റാ ബസ് ഉണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ അഡ്രസ് ബേസ് ഉണ്ട്. ബട്ട് ഇൻ എ മൈക്രോ കൺട്രോളർ വി ആർ ഹാവിങ് റാം, റോം, ഈ ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുന്ന പോർട്ട്സ്, ടൈമർ, ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ്, ദേ ആർ എവറിത്തിങ് ഈസ് ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് ഓൺ എ സിംഗിൾ ചിപ്പ്. അതിനെയാണ് നമ്മൾ മൈക്രോ കൺട്രോളർ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ നൗ വി ആർ ഗോയിങ് ടു സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് എ ടോപ്പിക് ദാറ്റ് ഈസ് പ്രോസസ്സർ ചിപ്സ് ഫോർ embedded applications. Processor chips for embedded applications. അപ്പോൾ എന്താണ് ഈ പ്രോസസ്സർ ചിപ്സ്? വാട്ട് ആർ ദ നെസസറി തിങ്സ് ദാറ്റ് ആർ റിക്വയർഡ് ഫോർ embedded applications? അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കണം. അപ്പോൾ ഓൾറെഡി we told what is a chip. Chip, we told that the chip will contain a processor, it will contain memory, it will contain input output interface device circuitry. All these things will be there in the chip, or in a single chip we are having processor, some memory and input output interface circuitry. These all things are needed for embedded applications. Okay, all these things are needed for embedded applications, and we often call this as embedded processor. We call this as embedded processor. And we know these chips will be performing some control functions in the applications, and these all things will be based on the microprocessor they are using. അപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞു, ഒരു മൈക്രോ കൺട്രോളറിനകത്ത് നമ്മളൊരു സിംഗിൾ ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് ചിപ്പ്, ഓർ ഇൻ എ സിംഗിൾ ചിപ്പ് വി ആർ ഗോയിങ് ടു ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് അവർ പ്രോസസ്സർ, അവർ മെമ്മറി, ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ഇൻ്റർഫേസ് സർക്യൂട്ടറി എക്സെട്ര വി ആർ ഗോയിങ് ടു ഇൻപുട്ട്, and all these things are needed for embedded applications, and this will mainly depend upon the processor. So we can call this as microcontroller chips. We call it as microcontroller chips. Okay, അപ്പം ഇതാണ് നമ്മളുടെ പ്രോസസ്സർ ചിപ്സും എംബഡഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻസും. എന്താണ് ഒരു എംബഡഡ് സിസ്റ്റത്തിനകത്ത്? ഈവൻ ദോ വി ഹാവ് ഡിസ്കസ്ഡ് ഇൻ ഇൻട്രൊഡക്ടറി പാർട്ട് അബൌട്ട് ദിസ് എംബഡഡ് സിസ്റ്റം, നമ്മളിപ്പോഴും പറയുന്നുണ്ട്. ഇത്രയാണ് ഒരു എംബഡഡ് അല്ലെങ്കിൽ മൈക്രോ കൺട്രോളർ ചിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി നമുക്കൊരു ഒരു ചിപ്പിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എംബഡഡ് പ്രോസസ്സറിൻ്റെ ഒരു ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രാം ലെറ്റ് us see. Going to see the block diagram of an embedded processor. ഒരു എംബഡഡ് പ്രോസസ്സർ എന്നാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. സോ there will be a processor core. Okay, there will be a processor core. Then നമ്മൾ പറഞ്ഞായിരുന്നു കുറച്ച് ഇൻറ്റേർണൽ മെമ്മറി വേണം അല്ലേ? പിന്നെ നമ്മൾ സം ഇൻറ്റേർണൽ മെമ്മറി ഈസ് നീഡഡ്. പിന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞായിരുന്നു സം ഇൻ്റർഫേസ് സർക്യൂട്ടറി ഓർ ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് കുറച്ച് സർക്യൂട്ടറീസ് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു. ദാറ്റ് ഈസ് എ പാരലൽ ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് പോർട്ട്, ദെൻ സീരിയൽ ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് പോർട്ട്സ്, ദെൻ വി ടോൾഡ് വി നീഡ് എ ടൈമർ. ഇതെല്ലാമാണ് നമ്മൾ മൈക്രോ പ്രോസസ്സറിൽ ആക്ച്വലി നമ്മൾ ഇൻ്റർഫേസ് ചെയ്യുന്നതും മൈക്രോ കൺട്രോളറിൽ ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് വച്ചിരിക്കുന്നത്. ആസ് വി നീഡ് എ ടു ഡി കൺവേർഷൻ ആൻഡ് ഓൾസോ ടു എ ഡി ടു എ കൺവേർട്ടർ. സോ സി എവറിത്തിങ് വി ഹാവ് കെപ്റ്റ് ഇൻസൈഡ് എ പ്രോസസ്സർ, ഇൻസൈഡ് എ ചിപ്പ്. ഇതൊരു എ ടു ഡി കൺവേർഷൻ വേണം, ഇവിടെ ഒരു ഡി ടു എ കൺവേർട്ടർ വേണം അല്ലേ? ദീസ് ഓൾ ഇതെല്ലാം ബൈ ഡയറക്ഷനിലാണ്. And we are going to connect our processor to the external memory. So this is the block diagram of an embedded processor. What are the main parts? There is a processor core, there is a parallel input output ports,
then there is internal memory, then serial input output ports, then A to D conversion, D to A converter, and most important thing, one of the most important is our counter or timer. അപ്പം ഇതെല്ലാം കൂടെ we are keeping. These are the main parts. ഇനി അതിൽ let us come with the processor core. This is a main part. And this is the main part. This is a ഇതിൻ്റെ ഒരു പെർഫോമൻസ് പോലെ ആയിരിക്കും നമ്മളുടെ എംബഡഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ. So when you are choosing a microprocessor, you have to choose such a way that it is having many, or it can have many tools in it. അതായത് നമുക്ക് നല്ലൊരു എംബഡഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സർ കോർ വേണം നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ. നൗ ഈ ഇതിൽ തന്നെ നമുക്ക് കുറച്ച് മെമ്മറി ഉണ്ട്. അത് എല്ലാ മെമ്മറി റിക്വയർമെൻറ്റ്സിനെയും സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യണം. For this small, we are having a small application or a larger application, depending upon the application, the memory requirements should be satisfied. Okay, കാര്യം നമുക്ക് മെമ്മറി എന്ന് പറയുമ്പോൾ we know that there should be a RAM to hold the data during our computations, and there should be also ROM. ഇപ്പോൾ ഈ ഇൻറ്റേർണൽ മെമ്മറി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ മെമ്മറിക്കകത്ത് എന്തൊക്കെയാണ് മെമ്മറിയിൽ വരുന്നത്? മെമ്മറിയിൽ നമുക്ക് വരുന്ന എന്തൊക്കെയാണ്? We have RAM during data computations, then we need a ROM also to hold the software, because the embedded systems usually does not include a disk drive. നമ്മളത് ഓൾറെഡി വി ഹാവ് ഡിസ്കസ്ഡ് ഡ്യൂറിങ് അവർ എംബഡഡ് സിസ്റ്റം ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ. നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഡേറ്റ കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ റീഡ് ഡേറ്റ ടൈപ്പ് മെമ്മറിയാണ്. സോ ദ ഇൻറ്റേർണൽ മെമ്മറി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഷുഡ് ഇൻക്ലൂഡ് എന്തൊക്കെ വരണം? ദർ ഷുഡ് ബി എ റാം, ഡേറ്റ കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ്റെ സമയത്ത് മെമ്മറി വേണം, ആൻഡ് ഓൾസോ ദർ വിൽ ബി എ റോം ടു ഹോൾഡ് ദ സോഫ്റ്റ്വെയർ. അതുപോലെ തന്നെ ടു അലോ ദിസ് കോസ്റ്റ് എഫക്റ്റീവ് യൂസ് ഇൻ ദ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ലൈക്ക് ലോ വോളിയം ആപ്ലിക്കേഷൻസ്, we can have different types of ROM, like a field programmable type ROM. Field programmable type of ROM storage is also preferred. And usually നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് E2PROM or EEPROM, electrically erasable PROM ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലാഷ് മെമ്മറി. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മൾ ഇൻറ്റേർണൽ മെമ്മറിയിൽ വരുന്നത്. Now we need several input output ports അല്ലേ. നമ്മളിവിടെ പാരലൽ പോർട്സ് പറഞ്ഞു, and both the parallel and serial input output ports are needed. And why these are needed? These are helpful in easy implementation of standard input output connections. In many of the applications we need to generate control signals at a programmable time intervals, and this is also easily achieved by our timer or the counter. നമ്മളൊരു ടൈമർ അല്ലെങ്കിൽ കൗണ്ടർ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. This is for counting the clock pulse, and it can be used for counting purpose. Okay, എത്ര പൾസാണ് ഒരു ഗിവൺ ഇൻപുട്ട് ടൈമിൽ, ഫോർ എ ഗിവൺ ഇൻപുട്ട് ലൈൻ, how many pulses are needed, or what is the number of pulses that we can count using our timer and the control. And when we were studying about our digital camera and other examples in embedded system, we told that the embedded system may include some analog devices, and to deal with such devices we need to convert this analog to digital representation. Okay, we need to convert this analog to digital representation. So we need, and also sometimes we have a digital which need to be, after that our operation applications, it should be converted into analog. So for such things we need analog to digital and digital to analog converters also. So that conversion circuits are also included in our single embedded system or embedded processor chips. Okay, and many of these embedded processor chips are available for commercial applications, like examples are our very common examples are our Motorola's, as I told in the beginning, 688C11 series or 683XX series, all these things are MCF5XXX families, and our Intel's 8051 family, MCS 96, all these types. And see, these are all using CISC type of processor cores or ARM microcontrollers, which we are going to deal in detail in the later
topics. So now we have told that we are having an we are having in general, we are having our processor chips for embedded applications, and we told what is a processor, general processor, then where does this microcontroller and embedded applications, they are coming in the general purpose processor. And we know what is the difference between a microcontroller and a microprocessor. See, in the microprocessor, we are interfacing our ROM, RAM, timer circuits, the interface circuitry, etc. to the CPU. But in the case of the microcontroller, we are going to embed everything. We are going to embed everything in a single chip or integrated chip. That chip is having processor core, then input output ports both serial and parallel. Then we are having the internal memory both of RAM and ROM. ROM is generally E square prom or EEPROM. Because of the lack of our floppy disk, etc., ROM is having, then or the flash memory. Then during the data computation we need RAM. These all things comes under internal memory. Then we are having both input output interface circuitry, both serial and parallel. And to count the number of pulses in an input line, we need a timer or a counter. And to convert our analog to digital or vice versa, digital to analog, we need a converter also. So all these things are integrated in a single chip. And this is the block diagram. This is the block diagram of an embedded processor. And these things the operations are mainly based on this, or the applications are based on the microprocessor, and so they are also known as microcontroller chip. ഇപ്പോൾ ഒരു മൈക്രോ കൺട്രോളർ ചിപ്പാണ്. ഇത്രയാണ് അതിൻ്റെ ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രാം. താങ്ക് യു.